Good morning. It's 6:40 in the morning. I woke up and బ్రష్ చేసేసుకున్నా అండ్ నా డ్రెస్ సెట్ చేసుకుంటున్నా. వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అ వెడ్డింగ్ టుడే అండ్ అది పొద్దున ముహూర్తం, సో తొందరగా లేవాల్సి వచ్చింది. సో ఐల్ షో యూ హౌ ఐ గెట్ రెడీ. నేను ఒక డిజైనర్ స్టూడియో నుంచి లెహెంగా తెప్పించుకున్నాను అనమాట. ఇట్స్ ఇన్ పింక్. ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. సో ఐ వాంట్ షో యూ హౌ ఐ గెట్ రెడీ ఇఫ్ ఐ attend the wedding. Let's go. If you haven't subscribed yet, please do subscribe and start. నేను ఇట్లా దీనికి తగిలిచ్చి పిన్స్ పెట్టి సెక్యూర్ చేసిన అనమాట, సో దట్ వేసుకునేటప్పుడు ఈజీగా వేసుకోవచ్చని. దిస్ ఇస్ మై లెహంగా. ఐల్ షో ఇట్ టు యూ వన్స్ ఆఫ్టర్ ఐ ఫ్రెషన్ అప్. ఓకే, ఐఎమ్ డన్ విత్ మై స్నానం. కొంచెం వీడిగా కనిపిస్తున్నానేమో. ఎస్, ఇప్పుడు స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ప్రెప్స్ అనమాట. సో ఈ వీడియోలో నేను రెడీ అయ్యేటప్పుడు ఏవేవి బేసిక్ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేస్తాను, సో దట్ ఆ డే మొత్తం మంచిగా హెయిర్ అండ్ స్కిన్ కనిపించడానికి. సో ఎండ్ వరకు చూడండి, డోంట్ స్కిప్ ఇన్ ద మిడిల్. సో అదే ఉంటుంది, ఇట్స్ ఓకే. సో స్నానం అయిపోయింది. నేను స్నానం చేసేటప్పుడు హెయిర్ మాస్క్ వేసుకున్నాను అనమాట, డవ్ హెయిర్ మాస్క్. అది ఫ్రిజ్ని కంట్రోల్ చేసి కొంచెం స్మూత్ అండ్ షైనీ హెయిర్ ఇస్తుంది అండ్ ఐ లైక్ ఇట్ అలాట్. ఇంకో 2-3 హెయిర్ మాస్క్ కూడా ఉన్నాయి, లైక్ పిల్గ్రిమ్స్ పత్వా హెయిర్ మాస్క్ అండ్ ఆల్సో డవ్ హెయిర్ మాస్క్. ఇంకోటేమో లవ్ బ్యూటీ అండ్ ప్లానెట్ హెయిర్ మాస్క్ అనమాట. సో ఈ 3 ఫ్రిజీ అండ్ డ్రై హెయిర్కి చాలా బాగా వర్క్ అవుతాయి. నేను అదే యూస్ చేస్తాను. ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు నేను డవ్ యూస్ చేశాను. తర్వాత స్టైల్ చేస్తాం, ప్లస్ ఈ వెదర్కి కొంచెం మంచిగా కనిపించడానికి అనమాట. యా, లెట్స్ గో. ఇప్పుడు బాడీ ప్రెప్స్, ఐ మీన్ లోషన్, బాడీ సన్ స్క్రీన్ అండ్ రోల్ ఆన్స్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. లెట్స్ గో. Wait, let me show you something. నిన్న మా తమ్ముడు నాకు కొనిచ్చాడనమాట. సో నేను మా తమ్ముడు హీల్స్ కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళాను. ఐ హ్యావ్ 3-inch హీల్, బట్ ఈ లెహంగా వేసుకొని అది కింద ఎక్కువ ఊడ్చకుండా ఉండడానికి కొంచెం హీల్ కావాల్సి వచ్చింది. సో ఐ థాట్ ఐల్ గో అండ్ షాప్. సో నిన్న పంజాగుట్ట, సెంట్రో, మోచి ఇవన్నీ తిరిగామన్నమాట. సో అక్కడ ఫ్లవర్స్ కనిపించినప్పుడు ఐ సెడ్, అరే కొనియొచ్చు కదరా అని అంటే ఫస్ట్ అడిగాడు. ఈలోగా నేను ఆ స్టోర్ లోపలికి వెళ్ళి వచ్చేలోగా దెన్ హీ టుక్ అనమాట. ప్రిటీ, ఇజంట్ ఇట్? గుడ్ థింగ్ మా తమ్ముడు కూడా ఫ్లవర్స్ ఇస్తున్నాడు అనమాట. కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత వేరే దానికి చేంజ్ చేయాలి. ఇది కూడా ఉంది రోజు టాస్క్. నౌ ఇట్స్ స్కిన్ కేర్ టైం. సో స్కిన్ని ప్రెప్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఇప్పుడే రెడీ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నా, ఎందుకంటే టైం లేట్ అయిపోతుంది. ఈలోగా నా హెయిర్ కూడా డ్రై అయిపోతుంది. ఐ విల్ డూ మై స్కిన్ కేర్ అండ్ దెన్ ఐ విల్ గో హ్యావ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్ ఆర్ డ్రింక్ సమ్ కాఫీ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ and I'll come back to do my hair. So first I'll show you the products and then I'll do it by myself. For serum, I use vitamin C Dermaco 15% vitamin C serum. I have pigmentation a little bit around my mouth and over here, so I use this. ఇది చాలా బాగుంటుంది కూడా. And next under eye cream, and for moisturizer it's Ifan barrier care cream moisturizer. And for sunscreen it's Dot & Key watermelon cooling sunscreen. So I'll quickly do my skincare and then I'll go. Watch me in time lapse.
అందరి ఇంట్లలో కుక్కర్ సౌండ్లు ఇప్పుడే వస్తుంది. సీరం తర్వాత కొంచెం టైం ఇచ్చి అండర్ ఐ క్రీమ్ ఇస్తాను అనమాట. సో దట్ అది కొంచెం లోపలికి సింక్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్స్ జాబ్. వన్ పంప్ హియర్, అదర్ పంప్ హియర్. ఇది ఎక్కువ వచ్చింది అట్లా వేసాను అనమాట. Now it's time for this. నాకు ఇది చాలా నచ్చింది ఎందుకో. ఐ మీన్ ద టెక్స్చర్ అండ్ ఆల్సో ది ఓడర్ బాగుంది. ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఇట్స్ అ బేబీ క్రీమ్. దిస్ ఆల్సో రిపేర్స్ ది బ్యారియర్ ఆఫ్ అవర్ స్కిన్ అంట. సారీ ఫర్ ద బ్యాడ్ లైటింగ్, బ్యాడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఆడియో, సారీ ఫర్ దట్ కుక్కర్ విజిల్స్, బట్ ఏం చేయాలి, నా మైక్ ఖరాబ్ అయిపోయింది. అండ్ రాత్రంతా ఫుల్ వర్షం పడినట్టుంది, అస్సలు సన్ ఇంకా రాలేదు. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో వర్షం పడేలా ఉంది. నెక్స్ట్ షుడ్ ఆల్సో అప్లై మాయిశ్చరైజర్ అండ్ ఆల్సో సన్ స్క్రీన్ టు ద నెక్. అగైన్ అ మినిట్ ఆఫ్ గ్యాప్. ఫర్ లిప్స్ ఐమ్ డూయింగ్ మై ఫేవరెట్ లిప్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ మార్స్. ఇది పెట్టుకున్నాక కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, ప్లస్ లిప్స్ ప్లంపీగా కూడా కనిపిస్తాయి బిఫోర్ యూ అప్లై లిప్స్టిక్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ విత్ లిప్ బామ్ ఐమ్ గోయింగ్ విత్ దిస్ లిప్ ఆయిల్. మా ఇంట్లో పొద్దునే పాటలు కచేరి, దేవుడి పాటలే నడుస్తాయి మొత్తం. నేను ఇప్పుడు పోయి సినిమా పాటలు పెట్టానంటే నాకు పగిలిపోద్ది. నెక్స్ట్ విల్ గో విత్ సన్ స్క్రీన్. 3 finger రూల్, ఆరల్స్ మీకు అలవాటు అయిపోయి ఉంటే డైరెక్ట్ ఫేస్ పైన కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఫేస్, నెక్, ఇయర్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ కవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి. టైం ఫర్ హెయిర్. నా స్కిన్ కేర్ సెట్ అయ్యేలోగా నేను హెయిర్ని డ్రై చేసుకుని, అంటే ఒక 80% 70% వరకు డ్రై చేసుకుంటా. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ మేక్ మీ బోల్డ్ 2-in-1 స్టైలర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. లెట్స్ గో. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ డ్రైడ్, లైక్ 70% అయితే అయిపోయింది. సో ఐ లీవ్ ఇట్. నేను ఇప్పుడు డీటాంగిల్ చేసి 2 minutesలో బన్ వేసుకొని ఉంచుతాను అనమాట. సో దట్ అది కొంచెం సెటిల్ అవుతుంది. లేకపోతే చిన్న చిన్న హెయిర్ నాకు ఈ మధ్య చాలా వస్తుంది, లైక్ తెస్సి ఇట్లా చిన్న హెయిర్ ఆల్ ఓవర్ మొత్తం స్కాల్ప్ మొత్తం వచ్చిందనమాట. సో అవి ఇట్లా ఎగురుతూ ఉంటే అవి సెటిల్ అవ్వడం కోసం బన్, అండ్ దెన్ ఐ స్టార్ట్ గెట్టింగ్ రెడీ. మీకు ఆల్రెడీ నేను కన్సీలర్ అండ్ బేసిక్ మేకప్ ఎట్లా వేసుకుంటాను తెలుసు కాబట్టి ఐఎమ్ స్కిప్పింగ్ దట్ పార్ట్. డైరెక్ట్గా డ్రెస్ వేసుకొని అండ్ హెయిర్ చేసుకున్న తర్వాత ఐ విల్ సీ యూ. ఓకే, ఏం ఎక్కువ చేయట్లేదు, సేమ్ కన్సీలర్, కాంపాక్ట్ పౌడర్ అండ్ ఆల్సో బ్రౌన్ షేడ్ ఆఫ్ షేడ్. లాస్ట్ టైం వ్లాగ్లో గెట్ రెడీ విత్ మీ చేసినప్పుడు, ఐ మీన్ నేను చిలుకూరు బాలాజీ టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదైతే గెట్ రెడీ విత్ మీ చేశానో సిమిలర్గా అలాగే ఉంటుందన్నమాట బేస్ మేకప్. కొంచెం మేబీ గ్లిటర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు ఐస్కి. ఐఎమ్ గెట్టింగ్ లేట్ యాక్చువల్లీ. వాళ్ళు ఒకవేళ రెడీ అయిపోయి నా కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ బికాస్ నేను లేట్ చేశాను అని చెప్పేసి. సో స్కిప్పింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ గెటింగ్ రెడీ పార్ట్, లైక్ బేస్ మేకప్ పార్ట్. ఐ విల్ సీ యూ వన్స్ ఐ గెట్ రెడీ. Hi guys, I've done with my basic base hair and makeup. I guess I have to do my blush and also a little bit of contouring. This is my hair. I'll change my dress and I'll show you how exactly it complements the outfit color. అస్సలు రైట్ రావట్లేదు. ఏమన్నా సైడ్ వేసుకోవాలి.
ముక్కులకి కొట్టుకుని. Guys, this is my final look. This is the blouse and ఇది కొంచెం సెట్ చేయాలి, మా మమ్మీ వచ్చాక సెట్ చేపిస్తాను. And here is my makeup. హీల్స్ ఇవి అన్నమాట.